So there are two types of loading: concentric loading and eccentric loadings. Okay, concentric loadings, our regular equations is we can use, as well as we can use that tables of FCD, table 9A B C D. Okay, but whereas for eccentric loading, that table is not, we are not able to use, and we have to use some slight variation in the formulae. Okay, that equivalent slenderness ratio we have to use. Okay, and now that we have to discuss. Okay, what are the changes over the eccentric loading? Because when our single angle section is loaded through one leg, it is a case of a eccentric loading. Okay, the case is like this. Okay, as we already discussed, it is an angle section like this, and these are the axes of the angle sections. There are four axes: IXX, IYY, IUU, and IVV. Okay, and it is, gusset plate is here. Okay, and load is passing through the gusset plate. It is a compression member, so it is a compressive loading like this, and this is the CG of the member. This is the CG of the member. Okay, and this is the line of action of the load. Okay, so here this is the eccentricity. This eccentricity is responsible to create a flexural torsional bucklings. Okay, this is the special phenomena, special failure modes comes into the single angle subjected to compressive load. Okay, this eccentricity creates a moments. That moment, due to that moments, angle is going to be twisted. Okay, angle of rotation phi comes into pictures, and after that section is going to be buckle. Okay, so first of all, we have to calculate the equivalent slenderness ratio that we call as a lambda E. Okay, lambda for slenderness ratio and E for equivalent slenderness ratio. Okay, it is square root of uh, k1 plus k2 lambda vv square plus k3 lambda phi square. Okay, this k1, k2, and k3, these are the constant which depending upon the end conditions, and the values of k1, k2, k3 factors are where to pick up from the table number 12 of the IS 800 2007. Okay, now lambda vv and lambda phi equations are given here. Okay, lambda vv is equal to L upon RVV divided by epsilon into square root of pi square E divided by 250. Then lambda phi is equal to, in bracket, B1 plus B2 divided by 2T and whole divided by epsilon square root of pi square E by 250. So where L is the center to center length of the supporting member. This length of compression member is given, that we call as a L, center to center length. Okay. Next, RVV is the minimum radius of gyration about minor axis. See, this is YY axis for the angle section. This is XX axis. Similar to like there are UU and VV axis. Okay, so I think this is UU. Just check in the steel table. Okay, and VV. And out of that, moment of inertia about VV axis is the minimum for angle sections. Okay, so that's why we have to pick up the RVV, because about VV axis, moment of inertia will be minimum, and therefore corresponding radius of gyrations. B1 and B2, width of the legs, हे जे angle चा width आहे. Okay, this is for example B1, and this is second leg, it is B2. Okay, कुठल्याला B1 म्हणा, कुठल्याला B2 म्हणा, doesn't matter, because it is ultimately it is a additions. Okay, divided by 2 times thickness. T is the thickness, and epsilon is the yield stress ratio, which is always 1, because we are using E250 grade steels. Okay, square root of 250 by Fy. Fy is 250 for our case, so it is epsilon is equal to 1. Now table number 12, K1, K2, K3, these are the conditions. Okay, number of bolts at end more than or equal to 2 and 1. It depends the fixity. Fix hinge corresponding K1, K2, K3. Okay, these are the value we have to pick up while solving example. We are going to discuss that. Okay, now just look at the examples. An ISA 150 by 150 by 12 used as a strut
has effective length 3 meter, means EL is given as a 3 meter. Calculate strength when it is connected by, three cases are there. Case 1, 1 bolt at each end, 2 bolt at each end, and welded at each ends. Okay, because these conditions vary the K1, K2, K3. Based on these conditions, we have to pick up the values of K1, K2, K3. Okay. Now, how to that select, that we are going to discuss. So, first of all, see the angle sections 150 by 150 by 12. So now, what we have to do first? We have to open the steel table, and from that steel table, write down the all required properties of ISA 150 by 150 by 12. That's its cross sectional area is 3459 mm square. RVV, minimum radius of gyration. There are 4 RVV. Huh? There are 4 R value, means RXX, RYY, RVV, and RUU. Then for angle section, buckling class is C. For angle section, buckling class is C. Buckling class we have to refer from table number 10. This is table number 10, angle sections. This is channel, angle, T section, rectangular flat, square flat. Buckling about any axis, its buckling class is C. Okay, so lakshat theva, angle buckling class is C. Angle buckling class is C. So therefore, imperfection factor from table number 7, alpha, alpha LT, imperfection factor. Since it is buckling class C, yes, this is table number 7, alpha. Buckling class C, imperfection factor is 0.49. 0.49. Now, case 1. Yes, गोमटेश्वर, तुझा माईक आहे का, अनम्यूट कर. Yes. So these are the properties we required: cross-sectional area, minimum radius of gyration, decide the buckling class according to the sections from table number 10, and based on buckling class, write down the value of imperfection factor. Imperfection factor काय असते, we already explained, because our section is not ideally straight one. Okay, there are having some bow or initial curvatures. So to take care of that, we have to taken into account the imperfection factor. Now case 1, when it is connected 1 bolt at each ends. Okay, sheet number 3 is a problem here. Okay. See, this is the situations. This is our angle sections. It is continuous like this. Okay. This is one end, this is gusset plate, this is another gusset plate at end, and the angle is connected to this gusset plate by 1 bolt at each edge. एका बोल्टनीच त्याला कनेक्ट केलाय. ओके, सो नाउ गो टू गो टू टेबल नंबर 12. टेबल नंबर 12 काय म्हणते बघा. Based on that condition, we have to pick up the values of K1, K2, K3. K1, K2, and K3. Yes, this is table number 12. 1 bolt at each end, this one. Okay, and again under that there are 2 cases. One is fix and one is hinge. Okay, so I think it is not given. It is not given in the examples. So you can take hinge also, you can take fix also. If it is a welding, so no doubt always take fix. Okay. So you can assume. Okay, so here we are assuming fixed end conditions for 1 bolt at each end. Okay, normally it is not fixed, it becomes partially fixed. Okay, there are lot of controversy with these tables. Okay, because truss connections are never fully fixed and fully hinged. They are partially fixed or partially hinged. Okay, partially fixed. Okay, means we have to take the average of this K1, K2, K3, but don't bother about that. That is the more detailed parts when you go for your PG program in structural engineering. At that time you can think over that. Okay, but as a UG students, we just follow the procedures. Okay, so either assume fix or hinge conditions, and depending on that, so either fix assume केला है,
So for fixed conditions, and 1 bolt is given at each end. So now pick up the table. See, for fixed and 1 bolt at each end. So K1 is 0.75, K2 is 0.35, and K3 is 20. Let's see here. K1 is 0.75, K2 is 0.35, and K3 is 20. If you are using hinge, जर तुम्ही hinge assume केलं असता, so your values are going to be changed. It is 1.25, 0.5, and 60. Okay, so that is the difference. Then center to center length L, it is given in the problem. Length of these sections, okay, 3 meter, so 3000 mm. Yield stress ratio epsilon square root 250 by Fy, it is 1. Okay, now it is over. Now clause lambda Vv. Lambda Vv is equal to L divided by RVV divided by epsilon into square root of pi square E by 250. Put all the values. L is 3000, RVV is 29.3, divided by epsilon is 1, in bracket square root of pi square. E is not given. Okay, so if it is not given, directly the standard value 200 GPa means 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square divided by Fy आपला 250. So it is 1.1523. Okay, now lambda phi. Lambda phi is B1 plus B2. Okay, it is a equal angle sections. So B1 is 150 and B2 is also 150. It is a angle section like this. Equal angle section आहे. This is 150, one width, and second width is also 150. And thickness is 2t, means 12 mm. This thickness is given as 12 mm. So 150 plus 150 divided by 2t, 2 into 12 divided by same epsilon into pi square E by 250. So it comes out to be 0.1407. Okay, now we have calculated lambda Vv, lambda phi. Okay, K1, K2, K3. So now equivalent slenderness ratio lambda E is equal to square root of K1 plus K2 lambda Vv square plus K3 lambda phi square. Okay, put all the values, we will get equivalent slenderness ratio as 1.2692. 1.2692. Now use phi equations. Phi is equal to 0.5 in bracket 1 plus alpha in bracket lambda minus 0.2 plus lambda the square. See, this formula is for regular concentric loading also. Just at the initial start of the compression member, we can use that formula in case of I section. Okay, see, where is that compression member? Yes, this is phi. Okay, and lambda. Now see, earlier lambda we have calculated by using KL by R or something like that, but now it is a eccentric loaded compression member. So is this lambda in this equations of phi has been replaced by lambda E, equivalent slenderness ratio. Okay, so see, this is 0.51 plus alpha is 0.49 imperfection factor into in bracket this lambda means this is lambda E 1.2692 minus 0.2 plus lambda 1.2692 the square. Okay, therefore phi is equal to 1.5674. Now calculate FCD. FCD is equal to, formula is here, FCD is equal to Fy by gamma m naught divided by phi plus in bracket phi square minus lambda square to the power 0.5. So 250 by 1.1, 1.5674, its square minus lambda is square. So FCD comes out to be 91.38 Newton per mm square. Now once you calculate FCD, PD will be very simple. PD is equal to area into FCD. ओके, स्ट्रेस जसं आपण स्ट्रेसमध्ये काय असतं, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया, देअरफॉर पी इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. तसंच हा
PD is equal to stress into area. So it is a, this PD is the compressive force carrying capacity of the angle sections and area of the angle sections. And now stress, since it is a compression phenomena, compressive stress comes into pictures. Compressive stress comes into picture, FCD. Okay, so area is 3549 into FCD 91.38. So its load carrying capacity comes out to be 316.1 316.1 kilonewton. This is for case 1 when one bolt at each ends. Okay, now what will happen to two bolt at each ends? Naturally load carrying capacity will be increased. Okay, वो कितने increase होते just see. Assume fixed conditions for K1, K2, K3. These values are going to be changed. I am always giving you the reference of IS codes, okay, so that you can familiar with the IS 800 2007. Table number 12, when equal to or more than 2 volts and fixed condition, K1 0.2, K3 0.35, K2 and K3 is 20 and K3 is 20. These are the values, okay. L is same. Now lambda VV and lambda phi, it is going to be changed or same? That is going to be same, no? uh, lambda phi 0.14 and 1.15. Yes, that is going to be same. Lambda e is going to be changed because k1, k2, k3 is going to be changed. So lambda e is equal to k1 plus k2 lambda vv square plus k3 lambda phi square. Therefore lambda e comes out to be 1.03. 1.03. So phi is equal to, put all the values, lambda has been replaced by lambda e, so phi is equal to 1.2338. Now FCD is equal to Fy by gamma m naught. Just put all the values. Now see FCD has been increased 118.8. Therefore PD is equal to AE into FCD. AE into FCD. So it is 410.9. बघा, same sections when it is subjected to 1 volt at each end, 316 लोड मिळाला आपल्याला. Now just you increase the 1 volt at each end by, it is from by 1, we have provided 2 volt at each ends. तर 316 वरून लोड किती वाढला? 410. 410 म्हणजे ऑलमोस्ट 94 or 96 kilonewton load has been increased just by increasing the bolts. So now connection by welding at each ends. So वेल्डिंगला बघा काय फरक होता इथं. वेल्डिंगचा number of bolt at each ends. For welding it is I think same. To this case will be exactly similar to the earlier case, that is connected by the 2 bolt at each end. Therefore PD is equal to 410. Okay, म्हणजे more than 2 bolt असतील at each end ला, तर it is considered as good as a fix. म्हणजे वेल्डिंग आणि ती कंडिशन सारखी असणार आहे. ओके, सो K1, K2, K3 व्हॅल्यू फॉर दॅट केस आर सेम. Okay, so this way we have to solve the problems of single angle compression members. Okay, single angle. लक्षात ठेवा, the table number 9A, B, C, D are not applicable for the eccentric, means for the single angle sections. If you have to ask or the analysis and design of single angle compression member, then we must have to go by these equations. Means we have to calculate K1, K2, K3 based on the end conditions. We have to calculate lambda equivalent. After that calculate phi and calculate FCD and PD. Okay, so this is for the single angle sections. Now coming to the double angle sections. Yes, last problems we are going to discuss double angle sections. First case we have discussed single roll steel eye sections. After that we have discussed eye section with cover plate. Okay, third case we have discussed single angle sections, that is the eccentric case. Okay, now we are going to discuss the double angle sections. Double angle sections are like this. Okay, बघा अशी केस असेल. This is the gusset plate and angle sections are placed like this. This is one angle.
This is another angle. Okay, and loading is passing through the center. Okay, so it is a concentric case, and here there is a bolt. Okay, this is the cross sections. Okay, in third view it is like looking like this 3D. So see, I will read the first our applicable clause we are going to discuss. कुठले कुठले clauses applicable आहेत ते आपण discuss करू. बघा, effective length KL in plane of a gusset plate shall be taken as between 0.7 to 0.85 times the distance between the intersections. टेबल नंबर 11 जो आहे तो इफेक्टिव्ह लेंथ ऑफ कॉलमचा आहे, बिल्डिंग मधल्या कॉलमचा, बरोबर. टेबल नंबर 11 ना, येस. टेबल नंबर 10 इज फॉर बकलिंग कर्व क्लासिफिकेशन्स, बकलिंग क्लास क्लासिफिकेशन. टेबल नंबर 11 इज फॉर इफेक्टिव्ह लेंथ, बट दॅट इज द इफेक्टिव्ह लेंथ फॉर कॉलम. आपण आता जे डिस्कस करता दॅट इज द इफेक्टिव्ह लेंथ ऑफ अ स्ट्रट. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन स्ट्रट अँड कॉलम. स्ट्रट इज अ मेंबर ऑफ अ ट्रस. Okay, and column is our vertical column in case of industrial buildings. Okay, I section. तर इफेक्टिव्ह लेंथ कॉलमची आपण टेबल नंबर 11 वरून पिकअप करू. पण आपल्याला स्ट्रटची जर इफेक्टिव्ह लेंथ काढायची असेल तर दॅट इज बिटवीन दिस वी हॅव टू यूज 0.7 अँड 0.85. याच्यामध्ये काय आहे, जर एक्झॅक्टली फिक्स असेल ना तर 0.7 घेतो आपण, बरोबर. आणि जर एकदम हिंज असेल तर 0.85 घेतलंय. तर आपले जे कनेक्शन्स असतात ते परफेक्टली फिक्स पण नसते आणि परफेक्टली पिन पण नसते. तर आपण याचा ॲव्हरेज घेतो 0.7 प्लस 0.85 डिवाइड बाय 2. बघू आपण ते. चला, प्रॉब्लेम बघा. अ डिसकंटिन्युएट स्ट्रट, डिसकंटिन्युअस म्हणजे ते डिस्कनेक्ट झालंय ते, बरोबर. स्ट्रट म्हणजे कॉम्प्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ 4 मीटर कन्सिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल ISA, 2 अनइक्वल अँगल्स यूज केले आहे. 100/75/8 and is connected to 10 mm thick gusset plate by its longer leg. Determine the strength if it is connected on opposite side of the gusset plate and same side of the gusset plate. Opposite side of the gusset plate and same side of the gusset plate. म्हणजे दोन कंडिशन आहे. एका कंडिशनला असा प्लेस केला आहे आणि एका कंडिशनला इट इज प्लेस लाईक दिस. दिस इज गसेट प्लेट. दिस इज प्लेस ऑन अपोजिट साईड. याला म्हणायचं अपोजिट साईड. एक या साईडला, एक या साईडला आहे. आणि सेम साईडला कसे असतील, इट इज लाईक दिस. दिस इज वन सेक्शन and this is another angle placed on same side of the gusset plate. Okay, so this is your case 1, this is case 2. Okay, just बघू आपल्याला दिलाय का पिक्चर मध्ये. So first of all, what you do, as per our regular procedure, whatever sections we have given, write down all the properties of the sections. कुठला प्रॉपर्टी दिली आपल्याला, ISA 100/75/8. सो गो टू स्टील टेबल, त्याचा सिंगल सेक्शनच्याच प्रॉपर्टी लिहा सगळ्या, मग नंतर त्याला मल्टिप्लाय करायचं. एरिया किती आहे त्याचा, 1326. बघा स्टील टेबल बघा तुमच्याकडे, आपण अपलोड पण केलाय. RXX बघा त्याचा, RXX आहे त्याचा 31.4, RYY आहे 21.8, RUU आहे 34.8 आणि RVV आहे 15.9. बघा चारही इथं रेडियस ऑफ डायरेक्शन दिले आहे 4 ऍक्सिसच्या. आणि यू विल ऑब्झर्व दॅट फॉर सिंगल अँगल RVV मिनिमम असते. काय सिंगल अँगलसाठी, काय डबल अँगलसाठी ते चेंज होत आहे, कारण वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी प्रॉपर्टी फॉर द कंबाईन सेक्शन. TXX सेंट्रोडल डिस्टन्स 31, CYY 18.7, IXX 131.6 into 10 to the power 4 mm to the power 4, and IYY is 63.3 into 10 to the power 4. Now angles placed on opposite side of the gusset plate. बघा अपोजिट साईड, दिस इज द केस. ओके, मग याला तुम्ही उलट पण करू शकता. फॉर एक्झाम्पल असं, येस असं पण दाखवू शकता, डझंट मॅटर. ओके, अँगल प्लेस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट. ओके, सो दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज गसेट प्लेट, दिस इज अँगल. लॉंगर लेग इज कनेक्टेड. 100 mm जो आहे, जो लॉंगर आहे तो कनेक्टेड आहे गसेट प्लेटला. शॉर्टर आहे, हा 75 आहे. ओके, तर हा एक अँगल आहे, हा एक अँगल आहे. ओके, नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी कंबाईन प्रॉपर्टी ऑफ दिस अँगल सेक्शन. कंबाईन प्रॉपर्टी. ओके, कंबाईन IXX and combine radius, minimum radius of gyrations. So फॉर डबल अँगल स्ट्रट,
ए डॅश म्हणजे काय, दोघांचा एरिया, हा म्हणजे दोन दोन अँगलचा. फॉर डबल अँगल एरिया विल बी 2, सो 2 इंटू 1336. सिंगल अँगलचा 1336 आहे ना. सिंगल अँगलचा 1336 आहे, तर डबल अँगलचा मल्टिप्लाइड बाय 2, सो 2672. आर एक्स एक्स बघा 31.4. नाव सी युअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कन्सेप्ट कम्स इन टू पिक्चर्स. हां, लक्षात घ्या बरं, इथं चेंज कसा होत आहे. यांनी आर एक्स एक्स घेतला डबल अँगलचा. आता इथं आर एक्स एक्स का घेतला डबल अँगलचा, म्हणजे आर एक्स एक्स जो आहे ना, that is the maximum for a single angle section, but when you are calculating the combined properties, common properties, the radius of gyration for the whole built up sections, your rxx will be minimum. कारण ते कसं होते बघा, if you your it is like काय असते, radius of gyration is equal to square root of I divided by area ना. So 2 into ixx, 2 into ixx जर केलं तुम्ही इथं, आय एक्स एक्स दिला आपल्याला वरती, बरोबर, त्याची व्हॅल्यू आपण लिहू दे नंतर, डिवायडेड बाय 2 टाइम्स एरिया, डिवायडेड बाय 2 टाइम्स एरिया. तर हा 2 टू अल्टिमेटली गेट कॅन्सल झाला ना. म्हणजे काय झालं, सिंगल अँगलचा रेडियस ऑफ गायरेशन आणि डबल अँगलचा रेडियस ऑफ गायरेशन सारखाच होत आहे. ओके, आणि नंतर तुम्ही जर त्याचा आर यू यू आणि आर व्ही व्ही काढला ना, तो जास्त होईल. ओके, तो जास्त होईल. हा, त्यामुळे हा पॉईंट केअरफुली लक्षात घ्या. आणि नसेल तर मग जर तुम्हाला नसेल समजलं तर तुम्ही काढा या वेनी. ओके, सिम्पली आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आय एक्स एक्स बाय ए. मग तुम्ही याचा तुम्ही आय वाय वाय काढसाल, तुमचा आय वाय वाय वेगळा येईल त्याचा. कारण काय होत आहे, इथं 2 आय एक्सेस का बरं केलं मी, सिम्पली कारण बघा तिघांचा एक्स एक्स ऍक्सिस सारखाच आहे. या अँगल सेक्शनचा आणि गसेट प्लेटचा एक्स एक्स ऍक्सिस सारखा आहे, बरोबर. त्यामुळे सरळ ते एच डिस्टन्स विल बिकम 0. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आय एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 आय एक्स एक्स. पण आय वाय वाय तिघांचा वेगळा आहे. याचा आय वाय वाय इथं आहे, कंबाईन प्लेटचा इथं सेंटरला आहे आणि या अँगलचा इथं आहे. त्याच्यामुळे याला इथं डिस्टन्स मिळते. ओके, ते डिस्टन्स किती असेल याचं, हे डिस्टन्स सी वाय वाय प्लस थिकनेस बाय 2. ओके, त्याच्यामुळे आय वाय वाय वेगळा येतं. ओके, त्याच्यामुळे आय तो जो येईल तो याच्यापेक्षा जास्त येईल. ओके, त्याच्यामुळे जेव्हा डबल अँगल सेक्शन येतं तेव्हा जस्ट यू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, आणि एकदा करून बघा तुम्ही, यूज युअर नॉलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बघा इथे यांनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढून पण दिला आहे. येस येस, आय वाय वाय 2 इंटू आय वाय वाय इंडिव्हिज्युअल प्लस एरिया इन ब्रॅकेट सी वाय वाय प्लस थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट डिवाइड बाय 2. हे डिस्टन्स मी तुम्हाला जे सांगितलं ना आता, हे डिस्टन्स. ओके, तर सी वाय वाय दिलेलं आपल्याला, तर आय वाय वाय येतं 276.68. therefore radius of gyration about y axis is equal to square root of I y dash divided by a dash. 276 divided by 2672 ते तर 32.18. आणि आर एक्स एक्स किती आहे बघा, 31.4. ओके, हेच मिनिमम रेडियस इज मिनिमम ऑफ आर एक्स एक्स अँड आर वाय वाय. मिनिमम ऑफ आर एक्स एक्स अँड आर वाय वाय. आर यू यू आणि आर व्ही व्ही डोंट बॉदर अबाउट दॅट, बिकॉज दॅट इज अगेन अ डबल प्रॉपर्टी. दॅट इज फॉर डबल अँगल सेक्शन ते जास्तच असणार आहे. ओके, नाऊ इफेक्टिव्ह लेंथ 0.85 एल, 0.85 एल. ओके, या क्रॉसप्रमाणे 0.85 एल या रेंजमध्ये घ्यायची आहे. तर 0.85 मॅक्झिमम साईडला घेतलंय. इफेक्टिव्ह लेंथ इज इक्वल टू 0.85 एल, 3.4 मीटर, बरोबर. स्लेंडरनेस रेशो लॅमडा इज इक्वल टू एल ई बाय आर मिनिमम. एल ई 3.4 मीटर म्हणजे 3400 mm डिवाइड बाय आर मिनिमम इज 31.4. So slenderness ratio comes out to be 108.28, which is less than 180. Okay, table number 3 it's okay. Buckling class C कसा आला, कारण टेबल नंबर 10 वरून, टेबल नंबर 10 बकलिंग क्लास C, बिकॉज इट इज अ बिल्ट अप सेक्शन. बिल्ट अप सेक्शन एनी मेंबर. हा, जरी हा असा असेल, आपला केसमध्ये कसा आहे, डबल अँगल आहे, बिल्टअप 2 अँगल आले ना, म्हणजे बिल्टअप आहे. बकलिंग अबाउट एनी ऍक्सिस, बकलिंग क्लासेस C, table number 10. Now Fy is 250, lambda is 108.28 and buckling class is C.
युझिंग टेबल नंबर 9C. आता बघा इथं टेबल नंबर 9C डायरेक्टली वाय आपण फॉर्म्युला यूज करत नाही आहे, बिकॉज इट इज अ कॉन्सन्ट्रिक केस नाव. इट इज अ कॉन्सन्ट्रिक केस. सिंगल अँगल सेक्शनसाठी एक्सेंट्रिक केस होती, त्याच्यामुळे तिथं टेबल नंबर यूज नाही केला आपण डायरेक्टली. टेबल्स आर अप्लिकेबल फॉर कॉन्सन्ट्रिक लोडिंग ओनली. ते तुम्ही आय सेक्शनला यूज करू शकता किंवा अशा डबल डबल अँगलला तुम्ही यूज करू शकता. सिंगल अँगलला तुम्हाला फक्त फॉर्म्युलाच यूज करावा लागेल, कुठले फॉर्म्युले जे आपण अगोदर डिस्कस केले ते. ओके. नाव buckling class C, table number 9C, because buckling class is C. So write down all the values, slenderness ratio 105 or 100, corresponding value, and 110, and interpolate for 108. So FCD comes out to be 96. Now hence strength of the member is FCD 96.23 into area. It is 258.46. 258.46 kilonewton. Okay, this is for first case when it is angle is placed on opposite side of the gusset plate. Okay, now what will happen when it is placed on same side of the gusset plate? Yes, just wait for 10 minutes. Angle placed on same side of the gusset plate. This is the gusset plate, and this is one angle, and this is another angle, and both are placed on same sides. Okay, in this case area remains same. RYY is 21.1, 21.8, same for single angle. IXX, now IXX is going to be changed. Now IXX is going to be changed because individual combined IXX इथं आहे, individual इथं आहे, आणि याचा individual इथं आहे. So here there is a distance. Okay, here there is a distance. So that is why moment of inertia is a very very important concept that you have to learn properly. Okay, in your strength of materials. So when you calculate combined IXX, it is more. See, RXX is 44 आणि RYY दोघांची सारखीच येत आहे. ओके, इथं तिथं इन अर्लियर केस RXX सेम आला होता, इथं RYY सेम येत आहे सिंगल अँगलचा. ओके, that difference you understand properly. Effective length is not going to be changed. Slenderness ratio is going to be changed now because our R minimum has been changed, 21.8. So 155.96 is less than 180. Okay, section buckling class C, buckling class change होणार आहे, built up sections आहे. FY 250, lambda 155.96. Do the interpolations. FCD comes out to be 55, and PD, design compressive strength, is 148.78. म्हणजे it is always better to provide angle on opposite side of the gusset plate. See the comparison, interpretations. Strength of the member when angles are placed on opposite side of the gusset plate ला place केलं तर we got 258. Same material when we place same side of the gusset plate we got 148. So for same material, same quantity of steel, we got load carrying capacity 258. So it is always better to go for angle on opposite sides. Now see, steel rates are very on a hike. Okay, you just go to the market and ask on any one shop, steel is now 80 or 85 rupees kg. Okay, so in steel design it is too much important to achieve the economy. So likewise we have to proceed further. Okay. So now we have almost complete analysis parts. Okay, and now in tomorrow class we are going to discuss design.